Muy bien, pues aquí estamos. Yo soy Antonio Sosa, como saben, vicedecano de movilidad y el grado de educación de maestro en educación infantil de la Facultad de Educación. Tenemos una visita bastante significativa en nuestra facultad. Son dos profesores, un catedrático y un profesor de la Universidad de Åbo, de la Åbo Akademi en Finlandia. Y es un paso más en la estrecha colaboración que estamos llevando a cabo en investigaciones basadas en educación, ¿no? Eh, Mikael Uljens y Janne son los profesores que han venido a visitarnos y vamos a hacerles algunas preguntas. Contamos con la colaboración realmente del artífice de toda esta cooperación internacional, que es Juan José Sosa Alonso, del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa, que va a ir aclarando las cuestiones que vamos a ir preguntando a nuestros invitados. Michael, welcome. Thank you. I would like to ask you about this non-affirmative theory of education. How could you briefly explain this theory? Well, there is a long explanation and a short explanation, and I try to keep me to the short one. Yes, please. I would say that a long tradition in the European tradition of education is to emphasize education for autonomy, education for critical reflection, education for political awareness, education for active citizenship. Non-affirmative education is a way of thinking pedagogy in order to support these ideals, so to speak. Of course, we have a democracy also already, but is this the democracy we would like to have? Or perhaps we would need to operate and think about in a utopian way about what a democracy is. And when we talk with our students about democracy, we need to talk about the history of democracy, we need to talk about the contemporary way of understanding democracy, but we also need to, of course, to think about what could democracy be and mean for us tomorrow. In that sense, I would say, in that limited sense, I would say non-affirmative education is to recognize the tradition, recognize ways of how we have historically explained things, but in our pedagogical, initiative, pedagogical activity, we do recognize the students in front of us, we do recognize the societal task the school has, but we do not affirm these, because if we would affirm expectations, political, economical, etc., that would close down, that we would affirm, power interests outside schools. And by affirming these power interests, that closes down the possibility for students to reflect beyond what is. Bueno, vamos a ver, en esencia lo que Michael nos ha querido transmitir es la idea de que hay toda una larguísima tradición de pensamiento pedagógico que viene desde la antigüedad hasta los siglos XVII, XVIII y XIX, en el que se reflexionaba acerca de los procesos de educación orientados a la emancipación y el crecimiento autónomo del individuo, el desarrollo autónomo del individuo. Con la creación de la escuela moderna aparecen formas, digamos, educativas que de alguna manera someten la escuela a intereses ajenos a lo que serían los factores estrictamente educativos, tratando de afirmar modelos sociales, modelos que tienden a la reproducción social. Entonces, la educación no afirmativa lo que propone es justamente un modelo de relación pedagógica basada en una serie de principios que tratan de ofrecer al educando la posibilidad de crecer como un ente autónomo sin negar ni afirmar, sino dándole la oportunidad de poder reflexionar sobre los problemas, las circunstancias que rodean su propio proceso de convertirse en un ciudadano activo, pero dejándole un margen de autonomía suficiente como para que se pueda desarrollar en todo eso. Es decir, sin, digamos, la educación o la pedagogía pretender imponer determinados modelos a priori, sino simplemente ofrecer alternativas para que el educando pueda crecer.
En la antigüedad los procesos educativos eran muy sencillos de afrontar porque tendían a la reproducción, pero con la modernidad, a partir del momento en el que se rompe ya con una visión, digamos, teológicamente orientada y determinada a priori por el nacimiento, y se le ofrece al educando un futuro abierto, la educación se convierte en un fenómeno mucho más complejo que paradójicamente se empieza a estudiar con la modernidad europea en los siglos XVIII, XIX, por así decirlo, pero las soluciones y los problemas que se empiezan a plantear en aquel momento resulta que siguen siendo perfectamente actuales ahora, con lo cual las respuestas de la modernidad trasladadas al presente y vistas con los ojos del siglo XXI podrían ser respuestas perfectamente válidas. Entonces, en ese esquema de reflexión es donde la teoría no afirmativa de la educación crece, se desarrolla y creemos que puede ofrecer, Michael y Janne creen que pueden ofrecer pues alternativas a los planteamientos y las dificultades actuales en educación. El pensamiento o la idea de la educación no afirmativa podría estar presente ya en la mentalidad del profesorado. Could be that this non-affirmative thinking or this theory, could it be somehow in the way our teachers nowadays work? In fact, I do think that many teachers around the world, at least in the Western tradition, already think in terms of non-affirmative theory of education. And in that sense, I think what is our task at the universities when we create and work with theories? Our task is to create languages, create a language by which we can talk about pedagogical work in the classroom, but also on a leadership level, on a what do you say, curricular, national level, so to speak. How should the pedagogical language look like? And so I would say that we are what do you say? We are putting. We are explicating and exploring and pointing out and what do you say? Yes, we are putting words on a way of thinking that is perhaps not so radically new, but on the other hand, by learning, by identifying these what they say, the way of thinking in words, it also gives us the possibility to criticize the non-affirmative tradition which we ourselves promote. Because the point is also, at least at the university, of course the students at the university, we do not want them to affirm non-affirmative theory. In our own teaching about non-affirmative theory, we have to live as we live as we learn, and we have to act in non-affirmative ways ourselves in our teaching. Bueno, yo creo que la primera idea que ha destacado Michael es que de alguna manera efectivamente, yo creo que en la mayor parte, o sea, hay muchísimos docentes que ya tienen una mentalidad, muchas veces sin ser conscientes de ello, que se alinea con la idea de la no afirmatividad, ¿no? Es decir, esa idea de no convertirse en meros reproductores de un sistema, sino de tratar de ofrecer un canal de diálogo y de reflexión con su alumnado que les ayude un poco a problematizar el presente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muy importante también lo que decía Michael es que dentro de lo que sería la filosofía de la educación no afirmativa está la crítica sobre la propia crítica, es decir, la reflexión crítica sobre los posicionamientos, y ni siquiera esto debería ser afirmado, sino la idea de la no afirmativa o la educación no afirmativa debería ser, digamos, abordada también con una perspectiva crítica y de reflexión, valorando hasta qué punto y hasta qué no, dónde pueden estar, es decir, sin tratar de afirmarla tampoco en su esencia, ¿no? Simplemente es una alternativa, es un modelo de reflexión y de posicionarse ante el mundo, ante la vida, ante las circunstancias y ante la educación. How would you say that this non-affirmative theory is related to governance and leadership in education? Well, during the past couple of years, we have, together with Michael, been thinking about this question. How can this traditional European line of thought that the non-affirmative theory is communicating, how could we apply that to leadership? And sort of the one way of approaching to answer that question is that education as a phenomenon is in no way limited to what happens in the classroom or to the teacher-student interaction, but education as a phenomenon happens at many levels. It happens at the classroom level, it happens at the school level, at the regional level, at the state level, and at the supranational level.
And what we're exploring is to what extent could we use this terminology and language from non-affirmative theory to look at the interaction between, for instance, to look at the interaction between different levels of leadership, because it is in this interaction between all of these different levels that education ultimately in a way is created. So we can use, for instance, the concepts of affirming or not affirming to look at to what extent different levels of leadership are taking initiatives coming from above as given, affirming them, and just sort of instrumentalizing their own role and in implementing initiatives coming from above. That would be an example of an affirmative approach to leadership. Or on the other hand, different levels of leadership can have a bigger scope of autonomy to recognize initiatives coming from the top, but taking a more reflective, critical approach to them, problematizing them, and recognizing different kinds of initiatives coming from the top, from the bottom, from the sides, and then develop sort of an informed position of where to go on from that point. Lo que Janne nos ha querido expresar es la idea de que, vamos a ver, la educación es un fenómeno tremendamente complejo que se va conformando en sucesivos niveles de decisión, desde el nivel supranacional hasta el nivel, digamos, escolar más básico de un aula, ¿no? En cada uno de esos niveles podemos encontrar diferentes actividades de lo que ellos entienden que es liderazgo pedagógico, liderazgo educativo. Ellos amplían y extienden la idea del liderazgo no solamente a lo que tradicionalmente hemos venido pensando como liderazgo en el sentido de la gobernanza escolar, sino que el liderazgo pedagógico en realidad es cualquier acción que desarrollan aquellas personas que asumen una posición de orientación educativa o de digamos, dirección educativa a cualquiera de esos niveles. Entonces, a partir de ahí, la idea de analizar desde una perspectiva más afirmativa o menos afirmativa permite entender que puede haber modelos educativos que vayan desde lo más, digamos, desde posiciones curriculares tremendamente estrechas, con currículos muy impuestos y con un margen de autonomía muy pequeña en los sucesivos niveles de liderazgo pedagógico, o podemos encontrar posiciones que permiten un margen mayor para el ejercicio de esa autonomía o decisión o margen de decisión en cada uno de esos niveles curriculares. Y a partir de ahí se pueden conformar posiciones globalmente más o menos afirmativas que pueden estar más o menos alineadas con lo que podríamos entender digamos, unos procesos educativos más digamos, orientados a lo que podría ser el desarrollo de una ciudadanía más democrática, más global, etcétera, etcétera. Agradecemos muchísimo la visita de nuestros compañeros de Finlandia, de Michael y de Janne, por supuesto el trabajo de Juan José de organizar todo este encuentro, y bueno, les damos las gracias no solo por el tiempo que han dedicado a visitar nuestra institución, sino también por el interés del planteamiento que han venido a compartir con nosotros, ¿no? Así que, so we'd like to thank you for your time, thank you for this visit you're paying to our institution, and of course, thank you very much for sharing with us this interesting theory, this point of view. Well, I also would like to express my gratitude. It has been a wonderful week for us to meet the dean, a lot of people from the staff, and not the least, I'm really happy that in the new book that will be published in 2023 in an international, volume on the Springer, it will be an open access volume published in English, and also one. Jose will participate with an excellent chapter in that book. So I think that the book represents a global discourse with participants from all over the world, and that's what I think. It has been a very rewarding week to further these ideas here. Agradecer a Michael y a Janne su estancia aquí. Efectivamente recomendar el libro no solamente por el capítulo que escribo yo, sino por el conjunto del libro, que creo que es una excelente introducción a la teoría no afirmativa y al conjunto del planteamiento, el liderazgo, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias. Thank you.